Most common questions on pediatric nursing. Which is main reason for under 5 morbidity and mortality? A. Malnutrition, B. Diarrheal disease, C. Asphyxia, D. Leukemia. And the answer is B. Diarrheal disease. Diarrheal disease is the most common cause of under 5 mortality rate in India. Which among the following activity is comprised in a newborn baby with cleft lip? A. Sucking, B. Swallowing, C. Respiration and D. Facial expression. And the answer is A. Sucking. ক্লেফট লিপের ক্ষেত্রে বেবি শাকিংয়ে প্রবলেম হয় আর ক্লেফট প্যালেটের ক্ষেত্রে বেবি সোয়ালোয়িংয়ে প্রবলেম হয়। Identify the food items need to be avoided in a child with celiac disease. A. Wheat, B. rye, C. oats and D. all of these. And the answer is D. all of these. সিলিয়াক ডিজিজ হলো অটো ইমিউন ডিজিজ যেখানে গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট খেতে হয় এবং গ্লুটেন প্রোটিন কন্টেনিং ফুডগুলো অ্যাভয়েড করতে হয়, যেমন গম, ওটস, বার্লি এক্সেট্রা। ডিউরিং নিওনেটাল রিসাসিটেশন হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার অফ ক্লিয়ারেন্স সিক্রেশন? এ. মাউথ ফলোড বাই নেজাল ক্যাভিটি, বি. ফ্যারিংস, সি. নেজাল ক্যাভিটি ফলোড বাই মাউথ, ডি. নান। অ্যান্ড দ্য অ্যান্সার ইজ এ. মাউথ ফলোড বাই নেজাল ক্যাভিটি। মাউথ নোজের আগে সাকশন করতে হবে অ্যাসপিরেশন প্রিভেন্ট করার জন্য। এখানে একটা ছোট্ট ট্রিক হলো অ্যালফাবেটিক্যালি এম এন এর আগে আসে, এইভাবে মনে রাখা যাবে। In a healthy child, the head and chest circumference equal each other around the age of A. 3 to 6 months, B. 6 to 9 months, C. 9 to 12 months and D. 12 to 15 months. And the answer is C. 9 to 12 months. হেলদি নিউবর্ন বেবিদের ক্ষেত্রে চেস্ট সার্কামফারেন্স হেড সার্কামফারেন্স থেকে 3 সেন্টিমিটার কম থাকে। 1 বছর বয়সে দুটোই ইকুয়াল হয়ে যায়। Which of the following is seen in marasmus but not in kwashiorkor? A. Edema, B. Hepatomegaly, C. Hypoalbuminemia, D. Good appetite. And the answer is D. Good appetite. Bone dysplasia is because of A. faulty nutrition, B. faulty development, C. calcium deficiency, D. fall injury. And the answer is B. faulty development. Brain growth is at its maximum during A. first trimester, B. infancy, C. toddler, D. school going. And the answer is B. infancy. What is the priority need that must include in the care of a child who is having pneumonia? A. rest, B. respiratory exercises, C. nutrition, D. tricycle riding. And the answer is A. rest. The purpose of vitamin K injection in newborn is A. for thermogenesis, B. to establish intestinal flora, C. stimulate vitamin K production in the body, and D. provide protection against bleeding until intestinal flora is established. And the answer is D. provide protection against bleeding until intestinal flora is established. A newborn is suspected to have respiratory distress if there A. flaring of nostrils, B. acrocyanosis, C. breath holding spells, and D. irregular respiration. And the answer is A. flaring of nostrils. First appearing teeth in a child is A. premolar, B. incisor, C. canines, and D. third molar. And the answer is B. incisor. Intraosseous drug administration is typically used when a child is A. acutely ill under age 3, B. acutely ill over age 3, C. critically ill and under age 3, D. critically ill over age 3. And the answer is critically ill and under age 3.
Following tonsillectomy, which among the following observation alert the nurse? A. Pain in the surgical site. B. Frequent swallowing. C. Kept NPO. D. Urine output 30 ml per hour. And the answer is B. Frequent swallowing. Maximum absolute growth is seen at A. 0 to 3 years, B. 3 to 5 years, C. 5 to 10 years, D. 14 to 16 years. And the answer is D. 14 to 16 years. Thank you.